Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, brothers and sisters, today we are going to learn a very important topic in Arabic, and that is the topic of al-i'rabu wa al-qabu. This is what the i'rab. What is the i'rab? I'm going to explain that in detail. In English, we can also say the status. Status. I'rab means status. And when we talk about i'rab, we have got three types of i'rab: raf'un, nasbun, jarrun. So there are three types of i'rab, and that i'rab, when we talk about i'rab, because we are discussing about noun, so we are discussing the i'rab of noun. That what is the i'rab? Actually, in Arabic, the sentences are developed, especially all those with nouns, or even the sentences where the verb is over there and after the verb the noun comes. So i'rab plays a very important role. Like before going to this lesson, I'm going to share with you another book, that is Urdu Quran. Now you can see it is written over there, al-marfu'at. Al-marfu'at. So you can see the first verse of the Quran written over there, khatamallahu ala qulubihim. Now over here, khatamallahu. Now lafz Allah, or the word Allah, you can see the zamma is over there, zamm. Okay. Now if we go to second one, like this, amanannasu, amanannasu. After amana, annasu, at the end there is a zamma, and after khatamallahu, word Allah ends in zamma. Now you can see over there the other third example, amanasufaha. You can see at the end of sufaha, dhamma. وَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Likewise, the word is over there, ذَهَبَ اللَّهُ. Now, lafz Allah or word Allah, again there is zamma. At the ending there is dhamma. You can see the same case over there. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. See there. Zamma. خَلَا بَعْضُهُمْ. بَعْضُ zamma. فَتَحَ اللَّهُ. Zamma. Okay. يُخْلِفُ اللَّهُ. يُخْلِفُ اللَّهُ. Zamma. خَطِيئَتُهُ. This one. Anzalallahu zamma. So the i'rab plays very important role in Arabic. There are three types of i'rab in Arabic. One is known as raf'un, raf'a. I'll let you know that in very detail, that why it is called the raf'a, why is called nasr, why is it called jar. So raf'un, nasbun, jarrun, these are the three i'rab. Now if there is, please understand this, if there is zamma on a ism, you can see this is zamma, this is zamma. Okay, this either zamma or even tanween of zamma, like in this example, zamma and tanween of zamma. Just a minute, let me save this recording, the previous one. I'll come back. Just a minute.
In the first line, there are 3 sentences. I'll read all of them for you. And in the second line, there are 3 sentences again. And in third line, there are 3 sentences again. So in this first line, what is the first verse of the Quran? That is Allahu khaliqu kulli shay. Now this is what the first verse. Now word Allah, there is Zamma. So we call the status of loves Allah is a Rafa. Is Rafa. And the identification of Rafa is Zamma over there. And if some word is having Zamma or Rafa, is the status of Rafa, it is known as Marfu. It is known as Marfu. Khaliqu, now there is Zamma on Qaf. And this is what the identification mark of Rafa, and this is known as Marfu. Now the second you say At-Talibu Mujtahidun. Now At-Talibu, Ba is what? Zamma is over there. So this is also the identification of Rafa, and that is why we call it Marfu. The status of Talib is Marfu, means there is Rafa, and the status is what? At-Talib is Marfu. Mujtahidun, it ends in also Rafa, and this is also Marfu. Al-Kitabu, Ba is having Zamma because it cannot have Tanween of Zamma. Al-Kitabu means ends in Zamma, that's why its status is Rafa, and it is called as Marfu. Mufidun, having Tanween of Zamma, it is the identification mark of Rafa, and it is also known as Marfu. I hope you understand. Any questions until now? उर्दू में भी आपको समझ में आ गया या रिपीट करूं प्लीज? रिपीट करें क्योंकि हमने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा जी, अच्छा ये हम डिस्कस कर रहे थे अल-एराब अल-क़ाब। ये असल में एराब का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें अरबिक ग्रामर में, और एराब के बगैर आप किसी भी सेंटेंस को समझ नहीं सकते। यानी अगर एराब का आपको पता नहीं है, इसी तरह एराब जैसे कि अल्हम्दु पे ज़म्मा क्यों आया, यहाँ पर अल्हम्द क्यों नहीं है, अल्हम्दी क्यों है, यानी अल्हम्दी क्यों नहीं, अल्हम्दु क्यों है। तो ये जो एराब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है अरेबिक का। तो एराब को इंग्लिश में मैंने बताया कि स्टेटस कहते हैं, और वैसे हालत कहते हैं कि कोई नाउन रफ़ाई हालत में हो, नस्बी हालत में हो, और यानी कि जर्री हालत में हो। तो ये 3 एराब हैं, यानी रफ़उन, नस्बुन और जर्रुन। और रफ़ा की जो निशानी है वो 2 तरह की है। जो भी इस्म पे यानी एराब रफ़ा का एराब होगा, या तो उस पे ज़म्मा होगा या ज़म्मा की तनवीन होगी। जैसे ये हमने पहले 3 जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने, पहले तो कुरान की वर्स है, जैसे अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, तो लफ्ज़ अल्लाह पे ज़म्मा है तो इसको कहेंगे ये रफ़ई हालत में, रफ़ून है, इस पे रफ़ा है, और जो रफ़ई हालत में होता है उसको कहते हैं मरफ़ू। खालिक़ु इस पे ज़म्मा है, ये भी रफ़ई हालत में, और इसको मरफ़ू कहेंगे, ठीक है। तालिबु, ये भी रफ़ई हालत में, इसको मरफ़ू कहा जाएगा। मुजतहिदुन, ये भी रफ़ई हालत में कि इस पे 2 ज़म्मतैन है, तो ये भी मरफ़ू कहलाएगा। अल किताबु, ये भी जो है रफ़ई हालत में है और इसको मरफ़ू कहेंगे। और मुफीदुन, ये भी रफ़ई हालत में, इसको मरफ़ू कहा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? सर रिपीट कर दें तो। जी, मैं ये बता रहा था कि जो हम एराब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एराब 3 किस्म का होता है। एक को कहते हैं रफ़उन, नस्बुन, जर्रुन, यानी रफ़ा, नस्ब और जर, ये एराब की 3 किस्में हैं, और ये एराब आता है इस्म पे। अब हम मिसाल के तौर पर सबसे पहले रफ़ा की बात करें कि रफ़ा अगर होगा यानी कोई इस्म मरफ़ू कहलाएगा, और ये क्यों मरफ़ू कहलाता है ये अब सारा, यानी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना शुरू करेंगे।
جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی آئی رائٹ اے لیٹر. پلیز یہ سارے غور سے سنیے گا. تو آئی جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ سینٹینس میں سبجیکٹ ہے, رائٹ ورب ہے, اور ا لیٹر جو ہے, لیٹر جو ہے یہ آبجیکٹ ہو گیا. یعنی سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ, اس سے بن کے یہ ایک جملہ بنا جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ جو اس میں ہوتا ہے انگلش میں ایک حروف لازم ہوتا ہے, ایک حروف متعدی ہوتا ہے. وہ حروف متعدی میں سے یعنی فعل متعدی. تو یہاں پر بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ سینٹینس میں مرفوع لفظ یعنی ناؤن مرفوع ہوگا تو اس کو کیا مبتدا کہیں گے, خبر کہیں گے. اگر ورب آئے گا تو ورب کے بعد اگر کوئی ناؤن آئے گا تو وہ مرفوع ہوگا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا مجرور ہوگا. تو یہ ہم پورے سینٹینس کو اسٹرکچر کو سمجھنے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ رفع, نصب اور جر کیا ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ لفظ اللہ یعنی کہ یہ جو پہلی 3 ایگزامپلس ہیں یہ رفع کی ایگزامپل. یعنی رفع کی نشانی کیا ہے, یا تو ناؤن پہ ضمہ آئے گا یا ضمتین آئیں گے, یہ اس کی نشانی ہے. جیسے اللہ خالق کل شیء, تو لفظ اللہ پہ ضمہ ہے تو یہ رفعی حالت میں, اور جو رفعی حالت میں ہوگا اس کو مرفوع کہیں گے. خالق یہ رفعی حالت میں اور اس کو مرفوع کہیں گے. الطالب اس پہ ضمہ ہے, یہ رفعی حالت میں, اس کو مرفوع کہا جائے گا. مجتہد اس پہ ضمتین ہے, رفعی حالت میں, اس کو مرفوع کہیں گے. الکتاب یہ ضمہ اس پہ, رفعی حالت میں, اس کو مرفوع کہیں گے. مفید اس پہ ضمتین ہے, یہ رفعی حالت میں, اس کو مرفوع کہا جائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہے آپ کی سب کی؟ Yes, sir. Alhamdulillah. ویری گڈ. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. یہ تو ہوگی مرفوع کی بات ہم نے سمجھ لی کہ اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں. اب آتے ہیں جو دوسرا ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں, I'll repeat in English first then inshallah in Urdu. The second type of status, okay, or second type of i'rab is what? Nasab. Now how the nasab is going to be denominated or indicated? The indicator of nasab is whenever there is nasab on ism, there should be a fathatain on ism, like Ubudullah. Now on word Allah there is fatha. So this is what this is it means nasab is on lafz Allah, and this noun is known as mansoob. Qabaltu taliba. Now this at-talib. Now actually ubudu we haven't learned this. This is part of verb. It's not noun. Qabaltu also is a verb, and definitely we haven't learned that yet. Okay, so we are concerned with the i'rab of at-talib. Now there is nasab and this is known as mansoob. What are the identification marks of nasab? Either fatha or fathatain. An ism wahid means the ism that is singular. We are not talking about tasniya or jama. That will come inshallah in coming lessons. The third one, this is what? Verb, and we have not read the verb yet. But al-kitab, this is what? The noun, and the means status of this is there is a nasab and al-kitab is mansoob. So the status, the second type of status is nasab, and the identification mark of nasab is either fatha or fathatain on ism, on noun. If there will be fatha, we will say this there is nasab on fatha, and the ism is known as mansoob. Like lafz Allah has nasab and it is mansoob. Qabaltu taliba, now on that is nasab and it is known as mansoob. Qara'atul kitab, al-kitab, there is nasab on it, and that is why it is known as mansoob. Okay, I hope that everything is clear now. So, okay. So now in Urdu inshallah, मेरे भाई और बहनों देखें ये जो दूसरी लाइन में 3 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, मैं वही बता रहा था. एराब 3 किस्म का है, रफुन, नस्बुन, जर्र. अब हम नसब की हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है नसब की.
नसब की क्या है, जैसे उअबुदुल्लाह, लफ्ज अल्लाह पे आपको फतहा नजर आ रहा है, तो जो जिस पे फतहा या फतहतैन होगी तो हम कहेंगे इस पे नसब है और वो इस्म मंसूब है। तो लफ्ज अल्लाह पे नसब है, यानी हालत नसब या एराब नसब का है और ये मंसूब कहलाएगा। काबल तो तालिब, अब तालिब पे फतह है और इस पे नसब नस्बी हालत में है और इसको कहेंगे ये अब तालिब मंसूब है। क़राअतुल किताब, अल किताब पे फतहा है और ये हाल नस्बी हालत में है और कहेंगे अल किताब मंसूब है। एनी क्वेश्चंस? Okay, no questions. Very good. Now we will be learning about the third type of i'rab or the status, that is jar. Now listen that usually jar comes when huruf jar is used, means any harf from huruf jar is used before any noun. I'll give you example. You can see that before lafz Allah there is a harf, and this harf we haven't read in detail, but this is known as harf jar. Okay, and in the very beginning you learned that harf cannot convey its complete meaning without having connection with noun or verb. So you can see after the harf there is lafz Allah, ilallahil masir. Now you can see because of word means ila, there is kasra over there on lafz Allah. Now the identification mark, or how can we identify the jar, either there will be kasra or kasratain, both kasra or kasratain. In some of the condition there will be a fatha identification mark of kasra, but we have not learned that. That will be the subject of ghair munsarif. When we learn the topic of ghair munsarif, then I will let you know. But at the very initial stage, you should understand that there are two identification marks of kasra that indicate the noun is in uh, uh, jar, in the condition, in the status of jar, either kasra or kasratain. So when we read ilallahi, there is kasra, so we say that lafz Allah, it is in the status of jar and it is maksur. When there is jar on ism, it is known as majrur. I'm sorry, it is majrur, not maksur. Maksur is over there, but the condition is majrur. Likewise, nazartu ila talibi. You can see this harf ila that has been used before the word of talibi. Because of ila, the condition is changed and at-talibi is having jar and at-talib is majroor. Then bahastu anil kitabi. Again, an is what? From huruf jar. It's one of the harf from huruf jar. Al-kitabi having status of jar and al-kitab is known as majroor. So when the status of jar is on any noun, that must have either kasra or kasratain, and that will be known as majroor. So I hope that you understand that. Okay, let's go further. G. I'll repeat the same in Urdu. देखिए जी, ये हम जो पढ़ रहे हैं इराब पढ़ रहे हैं, रफ़उन नस्बुन जर, दो हमने पढ़ लिए, रफ़ा नस्ब एंड जर। जिस पे रफ़ा होता है इसको मरफू कहते हैं, जिस पे नस्ब होता है इसको मंसूब कहते हैं। अब हम जर पढ़ रहे हैं कि जो अगर जर का इराब होगा तो उसकी निशानी क्या होगी, या तो उस पर एक कसरा होगा जैसे ये आपको नजर आ रहा है, या उस पर कसरतैन होंगे। यहाँ तीनों पे कसरा की एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो कसरा आ रहा है, इससे पहले हुरूफ जर में से एक हर्फ जर इस्तेमाल हुआ है
تو اس لیے کہیں کہ لفظ اللہ یہاں پر حالت جر میں ہے اور اس کو ہم مجرور کہتے ہیں. جو حالت جر میں ہوتا ہے وہ مجرور کہلاتا ہے. نظرت الی الطالب، الطالب پہ کسرہ ہے، یہ حالت جر میں ہے، اس کو مجرور کہا جائے گا. بحثت عن الکتاب، الکتاب پہ یعنی کہ حالت جر میں ہے، اس کو مجرور کہا جائے گا. تو ہمارے پاس اعراب 3 ہے: رفع، نصب، جر. جس پہ رفع ہوگا اس کو مرفوع کہا جائے گا، جس پہ فتح یعنی کہ جو نصبی حالت میں ہوگا اس کو منصوب کہا جائے گا، جو جری حالت میں ہوگا اس کو مجرور کہا جائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہے آپ کی؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ مطلب ایک سوال تھا میرا آپ سے. جی جی سر ایک کوشچن. جی جی پوچھیں. آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل آ رہی یہ آپ ہاں یہ رفعن پہ جو آپ نے بتائی مرفوع بتایا مرغو بتایا ہے؟ مرفوع یعنی جس پہ رفع ہوگا وہ مرفوع کہلائے گا، مرفوع نہیں، مرفوع. ٹھیک ہے ٹھیک. جی اور کوئی سوال؟ سر مجھے ایک کوشچن تھا. یہ پوچھیں. سر یہ کسرہ کسرتین کس کو بولتے ہیں؟ تو ہی نہیں آیا تھا کسرہ کسرتین. کسرہ کہتے ہیں زبر کو، اور کسرتین جب دو زبر ہوں. اوکے سر. زیر کو بولتے ہیں کسرہ. او سوری بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اور دو جب کسرہ یعنی زیر ہوں گی تو اس کو کسرتین کہتے ہیں. تھینک یو اور سب فاتح فتحین، سب فاتح فتحین زبر کو بولتے ہیں. میں دوبارہ سارا کہہ دیتا ہوں، تھوڑا سا میں بھی ادھر ادھر ہو گیا تھا. تھینک یو سسٹر صادقہ. دیکھیں جو پہلی کلاس آپ نے نہیں دیکھی تو ہماری کلاسز ساری ریکارڈڈ ہے، اس کو پلیز دیکھ لیں. نمبر 1 جو پیش ہوتا ہے اس کو ضمہ کہتے ہیں، اور 2 پیش جو تنوین ہوتی ہے اس کو ضمتین کہا جاتا ہے. جو زبر ہوتی ہے اس کو ہم فتح کہتے ہیں. 2 جو زبر ہوتی ہیں ان کو یعنی تنوین، جو فتح کی تنوین اس کو کہتے ہیں فتحتین، اور زیر کو ہم کسرہ کہتے ہیں، اور جو کسرہ کی تنوین ہوتے ہیں اس کو کسرتین کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ اوکے. اینی ادر کوسچن؟ یہاں تک کوئی سوال نہیں آپ کا؟ ٹھیک ہے، اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. لیٹس سی. جی سسٹر لیسا، ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ ایور آئی سیڈ؟ ہاؤ مینی ٹائپس آف اسٹیٹس آر دیئر؟ I try to understand and I try to follow you, but I need to read after that in the book again, slowly and thinking about it. But I try. I wrote a lot of these rules. I wrote it in my book, and But yes, sister, I try to understand. during the session, if you don't understand, please raise questions. We will help you out. There are 3 types of Inshallah, will. 3 types of status: rafun, nasbun, jarrun. What is the identification mark of rafa? Either zamma or zammatain. Identification mark of nasab, fataha or fatahatain. Identification mark of jar, kasra or kasratain. Right? Yeah. Means in front of you there is word Allahu khaliqu kulli shay. Can you identify what identification mark is over there? Sister? Okay, Isma, go ahead. آپ بتائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی ہبا آپ بتا دیں. جی ہبا گو ہیڈ. سر اس میں رفع ہے. سر آواز آ گئی ہے؟ جی جی بتائیں کون سا رفع ہے، کس پہ؟ سر خالقو میں جو کاف ہے اس پہ ضم ہے تو یہ رفع کی علامت ہے. اور اس کے بعد طالبو میں جو با ہے اس پہ ضمہ ہے، وہ رفع ہے. اور مجتہدون میں جو ہے اس میں ضمہ تین ہے
तो इसे हम कहेंगे रफा और इसे हम कहते हैं मरफू। चलिए, यानी ये जम्मा यानी कि जो रफा की निशानी जम्मा या जम्मतैन है और जो रफाई हालत में इसम होगा उसको हम कहेंगे मरफू। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी? जितने हाथ उठे हुए उठे रहे। मैं अभी आपसे सवाल करता हूँ। ये हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ये कुरान से एक्सरसाइज है, इसको हम कर लेते हैं और उसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं। यस, इस्मा एंड फैसल, आपने पहले हाथ उठाया हुआ है। ये आपको एक्सरसाइज नजर आ रही है? सबसे पहली आयत नजर आ रही है जी? पढ़ें इसको और मुझे बताएंगे कहाँ पर कौन से जो इस्म एराब है, कौन सी सूरत है, मरफू मंसूब मजरूर। जल्दी करें, पहले में बताएं। ये अल्लाह लतीफ़ुन बिइबादिही, इस पे लतीफ़ के ऊपर है ज़मतैन, तो इस ये रफ़ुन की निशानी है, तो इसको मरफू कहते हैं। ओके, अच्छा जी। हिबा आप ये पूरा दोबारा इसको पूरी आयत को बताएं। वो मेरे ख्याल में वहाँ बच्चा रो रहा था वो प्रेशर में। जी हिबा, आप बताएं। सर फर्स्ट वाली को? हाँ, पूरी आयत को बताएं, पूरी आयत। जी सर, इसमें जो अल्लाह है हू पे जम्मा है, इसे हम रफा कहते हैं, और उसमें लतीफुन पे जो फा है उस पे जम्मा तैन है और उसे भी हम जो है ना रफा कहते हैं। तो ये कहेंगे ये इसम है और मरफू हालत में है। लेकिन लफ्ज अल्लाह रफ़ई हालत में ये मरफू है, लतीफुन ये रफ़ई हालत में इसीलिए मरफू है, और बिइबादिही ये मजरूर है, यानी ये जरी हालत में इसको हम मजरूर कहेंगे। ठीक है जी सर। ये तीनों को आपने देखना है। एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड, इन द फर्स्ट वर्स देयर आर थ्री लफ्ज अल्लाह is in the status of rafa, is marfu, latifun status of rafa, marfu, bi ibadihi that is status of jar and that is majroor. Okay, Saima Zahuruddin, second verse of our Quran. Yes, come to that. Heba and Isma, please lower your hands. जी सर। Am I doing the second one? Yes, second one, please. Right, okay. Innal insana, the second term is mansoob. Good. Okay. And the identification status is nasab. It's fataha, and that's why it's in status of nasab. That's why it's mansoob. Okay, go ahead. Complete the Right, ayat. okay. La zalumun, and that is marfu'. The status of it is rafa, and the tanween makes it marfu'. I mean the status makes it marfu'. Very good. And again, the same thing applies to kaffarun. Very good. Okay, sister. Yes, this one is who? ZDU. मुनीर साहब आप हैं? तीसरी आयत पे आप चले जाएं। आज मुनीर साहब नहीं है। अच्छा, ये ZDU किसका स्टेटस है? ZDU, यस प्लीज ये नाम इस पे लिखा करें ताकि हमें पता। अच्छा, यस दिस वन प्लीज। बेटा ये कौन है? हाँ जी, आप हाँ ज़ुबिया, आप इस पे नाम कंप्लीट लिखे हैं। आप इस तरह वो यानी कि समझ में नहीं आता। जी करें, तीसरा आप करें, शाबाश। इलाही, इला is harf jar and Allahi is majroor because it is in kasra, it has kasra. तुरजाउ ये रफा है क्योंकि इस नहीं, ये वर्ब है, वर्ब को छोड़ दें, वर्ब की आप ना करें, आप इस्म को करें, अल उमूर को करें। उमूर ये रफा है क्योंकि इस पर दम्मा है और ये मरफू हालत में। बेटा ये थोड़ा गौर से सुनिएगा। इल्लाह लफ्ज़ अल्लाह जर्री हालत में इसीलिए मजरूर है, ये जहन में रखें आप जब भी आप करें इस तरह। तुरजाउल उमूर, अल उमूर ये रफ़ई हालत में और इसको मरफू कहेंगे। ठीक है, थोड़ा क्लियरली इसको समझें। जी सादिका सिस्टर,
Number 4. جی لہم دار السلامی عند ربہم. لہم جر ہے اور دار السلامی مجرور ہے. سسٹر دیکھیں دارو، یہ جو دارو اچھا جو ہے دارو ایک الگ لفظ ہے. الگ ہے. دارو از رفع مرفوع and salami is majroor. Very good. Shabash. Very good. In the اس کو کریں گے in the ربہم بھی کریں گے. ہاں ربی کو کریں. ربی جو ہے وہ ہاں ربہم. ربہم ربہم باپ زیر کسرہ ہے. با پہ تو فتح ہے اس میں. نہیں سسٹر ان دا ربہم یہ تشدید کے نیچے، تشدید کے نیچے جو زیر آ رہا ہے نا، اس لیے اس کی جو ہے اس کو ہم کسرہ کہیں گے. اگر تشدید کے اوپر ہوتا تو یہ فتح ہوتا. تھوڑا یہ تھوڑا سا. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس سے میری پچھلی کنفیوژن بھی دور ہو گئی ہے. میری پچھلی والی بھی یہ کنفیوژنس تھی. اچھا ربہم، اچھا یہ بھی جو ہے مجرور ہے. ہاں مجرور کیونکہ اس میں کسرہ ہے نیچے. ویری گڈ شاباش. زوبی آپ لوور ہینڈ کر لیں اپنا اور صادقہ سسٹر. جی زکریا صاحب آپ آ جائیں. یس سر. نمبر 5 پہ. تب انزل سر لام پر فتح ہے تو صحیح ہے نصبون ہے. نہیں برادر یہ انزل ورب ہے، ورب کو آپ نے کرنا نہیں ہے، آپ ورب کو چھوڑ دیں. اوکے سر. من السماء ماء ان دونوں کو کریں آپ. من السماء سر حمزہ پر زیر ہے تو سر کسرہ ہے، جرتون ہے یہ. ہاں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ من السماء جری حالت میں، اور اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور. مجرور. اور ماءن ماء سر یہ کیا نام ہے فاتح ہے ماء پر تو سر یہ اس کو نصبون بولیں گے. یہ کہیں گے نسبی حالت میں، اس لیے اس کو منصوب کہیں گے. جری حالت کی وجہ سے مجرور، نسبی حالت کی وجہ سے منصوب، رفعی حالت کی وجہ سے مرفوع. جی اب کون ہے دوسرا کوئی؟ اچھا I have to find out the people. Yes sister Lisa, are you there? Can you do the 6th one? The 6th one. Yes sister. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. Yes. Just a moment. Just do salama, leave others. I should read this. Only salama. Salaman. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. Yes. Read salaman. What is on salaman? Salaman. It's a 10. It's Sister, a 10 win. listen. I repeat for you. Don't worry about it. Listen. Don't worry. Sister, there are three types of status. Raf'un, nasbun, jarrun. When we talk about raf'un, the identification of raf'un is either zamma or zammatain. Remember this. So when there will be zamma or zammatain, we say it is the status of the noun is rafa, and that's why it's marfu. Okay. So the same case is Allahu latifun. Okay. The same case is la ghalumun kaffarun. Okay, sister. The same case is with al-umuru. When we talk about nasab, the identification mark of nasab is either fatha or fathatain. When there will be fatha on any noun, we will say that it is the status of the noun is nasab, like ma'an, and that's why it's mansoob. Okay. And when we talk about the jar, the state of jar, that the identification of jar is either kasra or kasratain. Okay. So whenever there is kasra or kasratain
on any noun, we say that is the status of the noun is jar, and that's why it is majroor. Do you understand? So can you apply the same system on salama? What do you see on salama? Salama. Uh-huh. It's tanween. Tanween of fatahatain, right? Yeah, double what- fatah. Yes. Yeah. So what it would be? What is the status of that? I have a problem to Okay. Okay. Take your feel. time. I must learn all these words. What you said, and I forgot always. I brought it, but I must know this words, the names of this. You understand? Don't worry, Means, sister. Give difficult. time. Try to give time. If you don't understand, you can ask me. Doesn't matter. No problems. But don't give up. This is the month of Ramadan. You have to resolve to learn Arabic for the sake of Allah Almighty, right? Allah. Okay, sister Saima, what is that? Saima Zawruddin. Yes, you've raised your hand. Are you asking about number 6? Definitely number 6. Then I'll ask you to do the 7 as well. But go for Okay. 6th one. Yes. Okay, salaman is mansub, and the fathatain Yes, sister, you say. identification status is nasab. Yes, the status of Salaman is Nasab, and that's why it's Mansub, right? Right, okay. Okay, go to 7. The 7th one, salamun. The identification status is marfu, is rafa, and we call it marfu. Because of that, we call it marfu. Very good. Now go to number 8. Right, okay, number 8. Makana lillahi. Lillahi, the status of it is jar, and we call it what do you call it? Majroor, yes. Call it majroor. Yes. Come to this. And waladin, that is again the status is jar, and we call it majroor because of it. Very good, sister. Go to this one as because nobody is raising hand. ذلك الكتاب. Right, okay. ذلك الكتاب, الكتاب, because of the dhamma, that makes it rafa, and it's marfu. Very good, sister. Okay, now sister Mariam has raised hand. Yes, sister Mariam, go to 10 and identify these two. Okay, allazi ja'ala lakumul arda firashan. So lakumul arda has a fatha on it, so it's mansub. Means And it's the status